We're here at the PocketBook conference, press conference here, CB 2010. So you were talking about 3 new products in the press conference, or even 4. То есть мы сейчас на конференции, да, и прослушали ее, и вы говорите сейчас о 3 моделях, которые у вас в руках, или может быть даже больше их. So this is, which one is PocketBook Revo? What is the model number? 601? 601. This is on market now. Это макет. Макет. Эта модель отличается новой платформой, которая будет использоваться во всех новых моделях. This particular device has a different platform, which we'll use for the whole linear of all the models here. На базе процессора компании Freescale. On the basis of the Freescale platform, yeah. Do you all use Freescale, all of them? Начиная с этой модели, все следующие Starting from this particular model, Yeah. all the rest models will have the Freescale Before inside. it was different? What was before? До этого, не было Freescale. До этого был Samsung. We had Samsung. Okay. Now Freescale, and this is a better battery, power, is it cheaper or? Оно дешевле или как бы лучше батарея, да, она медленнее разряжается. Основное отличие это его то, что низкое энергопотребление и очень большая мощность процессора, 533 МГц, что позволяет открывать большие файлы, объемные PDF. Freescale is rather fast motherboard, Yeah. so it helps to open the PDF files and documents, for example, really fast. Yeah, and the second one is the battery is really. It will take. It will last for longer, probably. Yeah, and it's cheaper also. All right. And this one is released now at CeBIT, the 302. Это вы выпустили здесь на Cebit 302 модель. So this one has a finger touch. Здесь как бы есть, да. Very user-friendly to use the fingers on the screen. То есть можно просто проводить по экрану, да, и менять страницы. And it has built-in Wi-Fi. И встроенный Wi-Fi. Wi-Fi, Bluetooth. Yeah. Bluetooth, Wi-Fi. USB host. Yeah, and USB host also. That's cool. And how long does it last? Is the battery life? Does it use a lot of battery to use the touch Ну, screen? как быстро разряжается батарея? Примерно 5000 страниц. It's up to 5,000 pages to read without the recharging. With the touch. С использованием Wi-Fi. Using the Wi-Fi, dude. Using Wi-Fi as well. Yeah. So it's like you charge it once every month or every week. Раз в Or... месяц там можно ее подзаряжать, да. Поскольку здесь стоит повышенной емкости аккумулятор. Well, the battery is a little bit higher for recharging level. Yeah. 2000 мА. It's up to 2,000 milliamperes. Okay. So it's a slightly larger battery, and this one, kind of with the USB host, you can support keyboard Он tapping. поддерживает клавиатуру. Yeah. Как аксессуары будут предложены клавиатуры, Like the accessories for this particular model, we can present the keyboard, Yeah. которая подключается как к USB-хосту, which should be connected to the USB host. также через Bluetooth. And we also have the Bluetooth. Both. And so this one is basically the pocket computer with the longest battery life in the world. Это как бы такой компьютер в кармане, да, карманный компьютер, Это самый PocketBook Writer Edition. like the PocketBook in the Rider edition, as we presented. And you have web browser as well? Yes. And which web browser is that? What type? Какой вид, да, что это за веб-браузер? Мы используем стандартный движок WebKit. We use the standard, standard engine WebKit. Nice. So it will be in the application, maybe? Он будет как бы в инструментарии, да? Да, мы сейчас его заканчиваем еще. Yeah, we are working on it. Do you plan to have application store? У вас будет какой-то как бы магазин, да, Like in the app store? Да, безусловно. В первую очередь будет продаваться дополнительная словарная база EBI. Surely we are going to have the EBI vocabulary base also, dictionary. But how can people add more apps? How can Как people add? добавлять, Can people да? make apps? Могут ли люди добавлять? Конечно, Да? безусловно. Yeah, sure. That's for sure. They can add То the есть blocks. большая часть application будет бесплатных. So it's just Yeah, the most part of the applications will be free of charge. but it will be like you click on is a special format for the application is dot Есть какой-то something специальный формат, you да, для transfer. коммуникации.
Конечно, у нас выложена SDK, Yeah, we got the SDK, SDK. проект yeah. PocketBook Free, the project called PocketBook Free, да, где все желающие могут принять участие в написании приложений для устройств PocketBook. where all people who would like to add something, they can act and just change the things for the Nice. PocketBook itself. That's launched only with this. It's very new. Он как бы запущен в этой модели, да, это очень новая модель. Это во всех моделях, на все модели можно написать приложение. В этой модели уже входят некоторые приложения, написанные. Yeah, we can do the applications for this particular model, and we already have the applications written by the others in this model. Например, такая простая, но интересная игра, как Snake. Like the snake game. Yeah, you can see. Just by touching the finger, you just move the snake all around the display. It's fun. Cool. Is there any concept in the laboratory to maybe have some Android software? Есть какое-нибудь, может быть, приложение на базе Android? Есть среди моделей, которые в этом году будут представлены, модели с операционной системой Android. Among the models which will be presented for this particular year, we have those who are based on the Androids. In future, based on Мы your будем knowledge финансировать and во втором technology. квартале этого года. Yeah, we're going to put our investments for the second quarter Second of this quarter. year. Yeah, Maybe as a firmware update, as an update maybe? может быть будет как бы апгрейд прошивки, да? Конечно. Yeah, possible. it is possible. It will be for sure. Nice. And here at the conference you also show the Wacom version? Также вы показывали версию с вакуумом, да, на выставке. Да, вот эта модель 603 Yeah, here is the 603 Lambo device. отличается модулем 3G связи. It differs with the 3G module. It contains the 3G model, as you can see. And it has a pen, stylus. Есть And стилус, also the stylus, yeah. Wacom. This one also has the stylus, yeah? The 602? Стилус. The 302? Stylus as well. Yeah, But sure. this one is a Wacom stylus, different stylus, no? Это же вакуумовский. Это резистивный, а This это one is the Wacom. resist touch, and this one is the vacuum. So what is the difference in feature between those two? Is it the same or is Есть it different? какие-то как бы the software. разницы в характеристиках. И Здесь в будет программном процессор обеспечении. Freescale, здесь Samsung. We have the Freescale motherboard here, and here we got the Samsung. Yeah? Здесь модуль 3G, We got the module, the 3G model here. здесь Wi-Fi, Bluetooth. We got the Wi-Fi and Bluetooth here. Да, здесь Wacom, здесь Yeah, we have got the resistive touch and the vacuum. No, no USB host here, no. Также будет USB хост We are going to have the USB host also in this и model, спикеры. and the speakers also. Speaker also. Yeah. No Bluetooth in this one, no? Не будет Bluetooth. Возможно, комплектация Well, Bluetooth. we should reach the Bluetooth probably. Probably. And so you will have a bookstore in these, like you call it the Pocket Bookstore. What do you call it? И как бы будет, we call it the Bookland. Bookland. And that is special for your company to make. И это как бы, Bookland будет заниматься этим, да? Bookland — это наша площадка по продаже контента, Yeah, the Bookland is our content seller. но в ближайшее время мы хотим объединить разные площадки. But in the nearest future, we'd like to combine different platforms. Для сайта, которые продают контент. Yeah, the Всего- sites who sell the content. All of them will work. Все возможные, да. Yeah, probably all of them. Да, на наших всех моделях. Just for our devices. Cool. So you can go on Google Books. You can go everywhere. То есть можно как бы зайти на Google, да. Anything that's possible, maybe in the future, it will all work. Not only the Kindle store, everything. Все, что будет, не только Kindle, Да. anything. So Kindle не будет. Kindle will not. the Bookland is the price per book is going to be similar or lower Такая же than цена Kindle будет Kindle как бы на store. контент, на книжке в Bookland, может быть ниже. По сравнению с чем? Depends. Depends. Yeah. Would you like to put the Kindle and Yeah. the Не, на PocketBook? Bookland дешевле. Well, we will have the cheaper. Средняя цена книги — это $1. We'll have the cheaper books. It's like the average price for one book is $1, $1. Do you have subscription as well? Like where you pay every month, you get many books or many есть какие-то подписки, newspaper? Можно подписаться на журналы, Yeah, we have the prescriptions for the magazines, Yeah. да, и получать ежемесячные новые and you номера. can get the monthly magazines.
And how about independent writers or independent bloggers? Can they add to this bookstore? Да, писателей, Directly. авторов, да, и они могут также. Мы сделаем отдельный раздел. Yeah, we'll make. Уже сделали. We already made the separate division for these authors, Где публикуются издания, where well the other books and magazines and authorized books just they are there for the как moment. известных, так и неизвестных авторов. They are to be as the familiar authors and unknown also, Только в электронном виде. just in the electronic site. Этих книг в бумажном виде не существует. There are no paper books for these authors. Это реальная возможность сегодня даже издательствам и авторам выпускать свои книги. So we got the real opportunity to reach the authors, just present the books in the electronic way, не вкладывая при этом большие ресурсы в печать тиража. and just not using the whole their investment, just to put it in the tirage and making the paper Is it books. free to release on your platform? Как бы релиз, он свободный, он бесплатный. Yeah, for Take a sure. percent on the sale. То есть есть как бы процент. процент. Yeah, Is how much? No announce? Really, we'll see. 10. 10%, up to maybe. 10%. Yeah. Cool. So Roughly. It's, yeah, nice. So this is Linux. And Linux. do you have any way that if there's a developer who wants to add feature, what do? They contact you? То есть, если есть какие-то разработчики, которые хотят что-то добавить, дополнить, они просто должны связаться с вами. Они могут зайти на сайт PocketBook Free Yeah, they can visit the site, the PocketBook Free, yeah. и взять SDK And they just can download the SDK from there и сделать все, что им and do whatever they like. Can they hack the software? Они могут хакнуть как бы программное обеспечение, да, залезть туда. That's not. Они могут писать только приложение. Well, they can just add the applications there, Yeah. and that's all. Everything will work. И все будет работать. Да. Yeah, for sure. Okay. Cool. Okay. How much will this one cost compared to the 302? The Сколько price? как бы разница в цене будет этого устройства и этих двух? Ну, примерно долларов 30-40 за стоимость GPS модуля. Well, it's like somewhere around 30 and 40. модуля. $30 difference. Yeah. Well, concerning the 3G model, if we speak about the 3G model, 30, concerning, 50, 40 extra. yeah. All right. But this is later a little bit. Но это как бы выйдет чуть позже, да? Да. Yeah, it will start. It will be in the mass production a little bit later. Скорее всего, мая. Well, we think that the precise date will be middle of May. 601 модель. With this model also, with the 601 model. Cool. Okay. Cool. Thanks.